Om Ajnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Viradikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. So first of all, I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatamma Shri Guru Pada Padmo, Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudev. And also to my most worshipable Shikshan Sannyasa Guru, Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, to all the assembled devotees here today, and most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Итак, по милости Шива Гурудева и всех Махабхагавата Ачарьев, мы сегодня можем встретиться еще один раз. So we continue discussing the function of the tongue, or the different uses that we can have with the tongue. Итак, мы продолжаем обсуждать функции языка и каким образом язык может использоваться. So last class we discussed how the misuse of the tongue by Sita Devi gave reason for her own kidnapping. Мы последний раз обсуждали то, как Сита Деви, неправильно используя язык, она стала причиной собственного похищения. As well as Draupadi, when she criticized Duryodhana, she also gave reason for the Mahabharata war. И также Драупади, когда она оскорбила Дурьодхану, это стало причиной войны, которая описана в Махабхарате. So the other function of the tongue is to eat. Следующая функция языка – это есть. By taking meat, fish, onion, garlic, and other forbidden foodstuffs, as well as intoxicating substances, it will increase the mode of ignorance. Если человек ест мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок и употребляет какие-то одурманивающие вещества, то это приводит к его деградации. And therefore, we will not be able to control our mind and heart. И поэтому мы не сможем контролировать свой ум и сердце. And due to the uncontrolled mind, the people, they become engrossed in sinful activities and they destroy themselves.
И из-за того, что люди не могут контролировать ум, они занимаются греховной деятельностью и деградируют. But there is a very simple way to bring the tongue under the control. Но есть очень простой способ, как поставить язык под контроль. After offering the food to Krishna and take the Mahaprasad and continually chanting the Mahamantra Hare Krishna, then we can control. Если предлагать пищу Кришне и принимать Махапрасад, а также повторять Харе Кришна, тогда язык будет под контролем. So in the second shloka of Sri Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami, he says, Atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha janasangaschalolyancha sadbir bhaktir vinashyati. Во второй шлоке Упадешамриты Рупа Госвами пишет вот этот стих. Yes. Bhakti can be destroyed by 6 faults. Бхакти может быть разрушена 6 силами. First, collecting more than necessary or eating more than necessary. Первое – это накапливать больше, чем необходимо, и есть больше, чем необходимо. Then second, endeavors which are unfavorable to bhakti. А второе – это прилагать усилия, которые неблагоприятны для бхакти. And third, useless talk. И третье – это бесполезные разговоры. And fourth, enthusiasm for practices which are not according to our qualification, or lack of enthusiasm to follow the proper rules and regulations. Четвертое – это быть исполненным энтузиазма, практиковать то, что не соответствует вашему уровню, или же без энтузиазма относиться к тому, что необходимо практиковать. Then fifth, mundane association. И пятое – это мирское общение. This is the greed of the mind to adopt useless opinions. Это жадность ума коллекционировать бесполезные мнения. So atyahara means to eat more than necessary or to collect mundane sense objects. Атьяхара означает переедать или же накапливать мирские какие-то вещи. Yes. Then prayasa means to endeavor for everything which is against bhakti. А праяса означает стремиться к тому, что противоречит бхакти. Yes. Then prajalpa means engaging in mundane gossip. Праджалпа – это сплетни на мирские темы. Yes. Then niyamagraha, which means to endeavor to follow, endeavor to do forbidden activities, at the same time not following the prescribed activities. Ниямаграха означает совершать действия, которые запрещены, и наоборот не совершать то, что предписано делать. Then jana sangha means to give up the association of the devotees and associate with mundane people. Джана санга – это отказ от общения с преданными и общение с непреданными вместо этого. And then lolya. Lolya means to try to defend your own opinions, which are completely useless. И лаудиям значит защищать свое мнение, которое совершенно бесполезно. So as long as these 6 faults remain in the heart, then Bhagavan cannot be seated there. И пока эти 6 пороков присутствуют в сердце, Бхагаван никогда там не появится. Yes. So Nityananda Prabhu and his manifestation as Gurudev, they can totally destroy all these unwanted things. И Нитьянанда Прабху и его проявление Гурудев, они могут полностью разрушить эти 6 пороков. And they can make our heart very pure due to their causeless mercy. По своей беспричинной милости они могут сделать наше сердце совершенно чистым. But without our own endeavor,
it will not be possible to take that mercy. Но без наших усилий будет невозможно получить их милость. It is up to us to receive that mercy. Получим эту милость или нет, зависит от нас. If we cannot just do this small endeavor, then how can we advance? И если мы не можем даже совершить такое небольшое усилие, то как мы будем прогрессировать? So Srila Gurudev, he mercifully gives us such instructions that if we follow, we guarantee to get success. И поэтому Шрила Гурудев дает такое наставление, что если мы будем следовать практике, то мы гарантированно достигнем успеха. Yes. For example, in Bhagavad Gita, we see the example of Arjuna, who is saying to Krishna. В Бхагавад-гите приводится пример. Арджуна говорит Кришне: Karpanya dasho pahata swabhava prichami tam dharma samudacheta yat shreyasyam nishchitam bhrumi tanme shishyaste ham sadi mam tvam prapanam. This is Gita 2.7. Это Бхагавад-гита, 2 глава, 7 стих. So Arjuna is telling to Krishna, I have become overwhelmed by cowardice. И Арджуна говорит, что трусость заставила меня утратить самообладание. And I put aside my natural heroic nature. Я отверг свою героическую природу. And I could not understand what is my true duty. И я теперь не понимаю, каков мой истинный долг. Therefore, I am requesting you, please tell me clearly what is auspicious for me. И поэтому я прошу тебя ясно сказать, что для меня лучше всего. So by hearing the sincere words of Arjuna, Krishna mercifully gave him many instructions. Услышав искренние слова Арджуны, Кришна дал ему множество наставлений. Then Krishna gave Arjuna order to enter in the battle and become victorious. И затем Кришна приказал Арджуне вступить в битву и победить в ней. Yes. So in exactly the same way, if the disciple is ready to follow the order of his guru, then guru can help the disciple. И точно так же, если ученик, он может следовать наставлениям гуру, тогда гуру поможет ученику. If the disciple disobeys guru or misuses his independent desire, so this is offense to guru. Но если ученик не слушается гуру или неправильно использует свою независимость, то тогда это будет оскорблением по отношению к гуру. And as a consequence, the disciple's bhakti is destroyed and his desire to serve Krishna is vanished. И в результате этого бхакти ученика будет разрушено, его желание служить Кришне исчезнет. So now Srila Gurudev, he is explaining the characteristics of a bona fide guru. И далее Шрила Гурудев объясняет характеристики истинного гуру. Yes. The bona fide spiritual master, he shows through his own conduct how the disciple should behave. На своем собственном примере истинный гуру показывает ученику, как нужно действовать. For example, when Mahaprabhu was cleaning the Guṇḍicā mandir, there was a young boy, one Gauriya Bhakta, and he brought one pot full of water and he washed the feet of Mahaprabhu and after he drank that water. Например, во время Гундича Марджаны был один вайшнав молодой, он принес горшок воды, вылил его на стопы Чайтаньи Махапрабху и выпил эту воду. Then Mahaprabhu became furious and he said, "What are you doing? This is Jagannatha temple and he's just about to come here." И Махапрабху очень разозлился на него и сказал: что ты делаешь? Это храм Джаганнатхи, и он должен вот с минуты на минуту сюда приехать уже. We are cleaning this place in honor of Jagannatha's arrival. I am just ordinary person, and just you have washed my feet and drunk the water inside the temple.
Мы моем этот храм к приходу Джаганнатхи, а ты омыл мне стопы. Я обычный человек, и ты сделал это в храме Господа. And this is offense to Jagannath. And to clear this offense, and we must clear this offense, otherwise it will be very bad for us. Ты совершил оскорбление Джаганнатхи, и теперь нам нужно исправить это оскорбление, иначе для нас будет всех очень плохо. Then Mahaprabhu called Swarup Damodar and said, Prabhu, just see, this is your Gauriya Bhakta, and he is behaving very badly inside of Jagannath temple. И Махапрабху тогда позвал Сварупу Дамодару Прабху и сказал: вот это твой Гаудия Бхакта, вот он такой плохой проступок совершил в храме Господа. And he's making me very embarrassed. You have not explained to him what is the proper behavior of the Shuddha Bhakta. И он поставил меня в очень затруднительное положение. Ты что, не объяснил ему, как должен вести себя Шудха Бхакта? So please, you should tell him that since this is Jagannath temple, you cannot wash the feet of any ordinary person like me inside the temple and after drink this water, because this is offense to Jagannath, Baladev and Subhadra. И ты должен объяснить ему, что в храме Господа нельзя омывать стопы обычному человеку и пить эту воду. Это оскорбление Джаганнатхи, Баладевы и Субхадры. Yes. So, in this way, Swarup Damodar, he slapped the face of that devotee and took him outside. Сварупа Дамодара дал плеуху этому преданному и вывел его из храма. Although Swarup Damodar, he was actually very happy with that boy because this is the proper way to worship Chaitanya Mahaprabhu. На самом деле Сварупа Дамодара, он был доволен этим преданным, потому что так и нужно поклоняться Чайтанью Махапрабху. But in order to follow Mahaprabhu's instruction, he just showed this anger towards the devotee. Но он проявил гнев по отношению к этому преданному, просто чтобы выполнить приказ Махапрабху. And he told that devotee, Mahaprabhu, he is Jagannatha himself, but he just wants to teach all the general people how we should behave inside the temple. Сварупа Дамодара сказал этому преданному, что Махапрабху это сам Джаганнат, но он хочет научить нас своим примером, как вести себя в храме. You have not done anything wrong, but you have to follow the proper rules and regulations. Ты ничего не сделал неправильного, но тем не менее необходимо следовать правилам поведения. Just wait here and I will call you back. When you come, you just beg forgiveness from Chaitanya Mahaprabhu. Подожди здесь, пока я потом тебя позову, и ты попросишь прощения у Чайтаньи Махапрабху. So later, that devotee, he was called inside, and then he told Mahaprabhu, I have done so much wrong, please forgive me and be merciful to me. И позже этого преданного позвали в храм, он подошел к Махапрабху и сказал, что я совершил проступок, пожалуйста, извини меня. So hearing this prayer, Mahaprabhu forgave him and forgot everything. Услышав его слова, Махапрабху простил его и забыл об этом инциденте. Mahaprabhu, he performed this pastime only to teach us the principles of bhakti. И Махапрабху совершил эту лилу только для того, чтобы научить нас принципам бхакти. Especially in front of the deities, we should not worship any person. В особенности тому, что перед божествами мы не должны поклоняться никому другому. We should not show openly affection to others. Also, we should not cry or insult anyone in front of the deities. Перед божествами нельзя плакать, нельзя выражать по отношению к кому-то чрезмерно свои чувства, и также нельзя, что-то еще я забыл.
In front of the deities, you can only offer pranam to your own guru, and he must be bona fide, otherwise not. И единственное, что перед божествами можно делать, это предлагать пранамы своему гуру, и то при условии, что это истинный гуру. В противном случае даже это не следует делать. And a bona fide guru, he never considers himself to be guru or any advanced devotee. И потому что истинный гуру, он не считает себя гуру. And he never thinks that his disciple should bring flowers to his lotus feet and wash them, and after distribute that charanamrita. И он не считает, что ученики должны омывать его стопы, предлагать ему цветы, и потом эту воду раздавать. Yes, a pure guru or Vaishnava always remain far from such type of false ego. Истинный гуру, вайшнав, он всегда находится далеко от таких представлений, связанных с сложным эго. He naturally thinks himself to be extremely low and fallen, and he always offer his prayers at Bhagavan's lotus feet. И он считает себя очень низким и падшим, и всегда возносит молитвы Господу. So, absorbed in the mood of Srimati Radhika, who is the topmost devotee, Chaitanya Mahaprabhu, he used to say, Na prema gandha, means I have no slightest tinge of love for Krishna in my heart. Пребывая в настроении Шримати Радхики, Махапрабху говорит, что у меня нет даже крупицы любви к Кришне. Yes. This is found in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 2.45. Это в читании Чаритамрите, 2 глава, Мадхья Лила, 2 глава, 45 стих. Then if someone asks to Mahaprabhu, why are you crying? Why you are chanting Krishna's name? И если кто-то спросит Махапрабху, почему же ты плачешь и произносишь имена Кришны? Then Mahaprabhu answered, when you see me crying in separation, this is just my false exhibition of love. И тогда Махапрабху ответит, на самом деле это просто проявление псевдолюбви. Yes, although I cannot have darshan of the beautiful face of Krishna play his flute, I continue live my life just like an insect. Хотя я не могу получить даршан прекрасного Кришны, я продолжаю жить подобно насекомому. I have not even a cent of bhakti for Krishna. Even a fish is superior to me, because if taken out of water, it dies at once. But I, without Krishna's darshan, I cannot die. У меня нет даже крупицы любви к Кришне, даже рыба выше, чем я, потому что рыба, когда ее вытащат из воды, она сразу умирает. Но я живу без даршана Кришны. Прекрасно. Yes. If anyone wants to chant japa and perform kirtan of Krishna's name, he must follow the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. Если человек хочет повторять джапу или воспевать киртан имени Кришны, то он должен следовать наставлениям Чайтаньи Махапрабху. Trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. This is Shikshastaka number 3. Это 3 стих Шикшаштаки. Only one who thinks himself lower than the grass, who is more tolerant than a tree, and always gives respect to everyone, not desiring respect for himself, he can easily chant the holy names of Krishna without obstruction. Тот, кто является терпеливее дерева и смиреннее травинки, тот, кто всегда готов выражать почтение другим и не ожидает почтения к себе, может постоянно повторять святое имя Кришны без каких-либо препятствий. Yes. The person who has these 4 qualities, they can really chant Krishna's name. Только тот, у кого есть эти 4 качества, может по-настоящему повторять имя Кришны. Yes. Krishna's name is transcendental and divine, and therefore his name
cannot be manifested in the material tongue. Имя Кришны божественно и нематериально, поэтому оно не может появиться на материальном языке. Also, his darshan cannot be taken with material eyes. И также его даршан невозможно получить материальными глазами. So, then in Bhakti Rasamrita Sindhu, this verse, Atha Shri Krishna Namadi Nabhave Grahyam Mindre Siddhamitehi Jivado Swayam Eva Spuratyada. Бхакти Расамрита Синдху есть этот стих. Krishna's name cannot be perceived by the material senses. Имя Кришны невозможно воспринять материальными чувствами. So in the stage of Sevamukh, when the desire to serve Krishna arises in the heart, then his name, form, qualities, pastimes manifest in the transcendental tongue and eyes and senses of the devotee. И когда у человека появляется севан мукха, вот это вот желание служить Кришне, тогда имя Кришны, его форма, качество, игры, они появляются на трансцендентном языке. Yes. So, chanting Krishna's name, this is service to Krishna. Повторение имени Кришны – это служение Кришне. There are 3 stages of chanting: Namaparad, Namabhasa and Shuddhanama. И есть 3 стадии повторения святого имени: Намапарадха, Намабхаса, Шудханама. Yes. When we chant with our tongue, by our own endeavor, without any knowledge of relationship with Krishna, then this is called Namaparad. Когда мы повторяем на основе своих усилий, не имея знания о взаимоотношениях с Кришной, это называется намапарадхой. When name is chanted with faith, but no sambandha jnana, then this is Namabhasa. Если святое имя повторяется с верой, но без самбандха гьяна, это называется намабхаса. And when name is chanted with full faith and surrender and complete sambandha jnana, then this is Shuddhanama. Святое имя повторяется с полной верой, с самбандха гьяной, тогда это называется Шудханамой. Yes. And if Shuddhanama appears, then Krishna himself is dancing on the devotee's tongue. И если появляется чистое святое имя, тогда сам Кришна танцует на языке преданного. And while chanting, we should pray to Krishna. I'm offering myself to your lotus feet, giving up all material desires. I have no other beloved than you. You are my everything. И когда человек повторяет святое имя, он должен молиться: я предлагаю тебе всего себя, я хочу избавиться от всех материальных желаний, и у меня нет иного возлюбленного, кроме тебя. So in the beginning, we may not have any taste for chanting, but we should have taste for listening to Harikatha. И хотя вначале у нас может не быть вкуса к воспеванию, у нас должен быть вкус к слушанию Харикатхи. Because by hearing Harikatha from the lips of a pure devotee, then taste for chanting Harinam will come. Потому что если мы будем слушать Харикатху из уст чистого преданного, то вкус к повторению Харинама тоже придет. Yeah. And even if you have no taste for Harikatha, but you continue hearing again and again, then that desire will manifest in your heart. И даже если нет вкуса к Харикатхе, но вы продолжаете ее слушать снова и снова, тогда этот вкус придет. And you also must pay your proper respect to the devotee who is speaking Harikatha. И кроме этого нужно выражать должное почтение преданным, которые рассказывают Харикатху. Yes. In Srimad Bhagavatam 3:25-25, there is a verse: Satam prasangam mama virya samvido bhavanti rit karna rasayana katha tajjosana ashu apavarga vartmani shraddharatir bhaktir anukramishati. В Шримад Бхагаватам 3 песни, 25 глава, 25 стих, вот сказано следующее. So Bhagavan Kapila Dev,
he is speaking to his mother Devahuti. Бхагаван Капиладев обращается к своей матери Девахути. In the association of the sadhus, my katha gives the true knowledge of all my activities. Если человек обсуждает мои игры и деяния в обществе чистых преданных, это приносит ему большое счастье. Yes, and this katha is very pleasing to the heart and the ear. Она радует слух и сердце. And what is the result of hearing this katha is that the ignorance is dispelled. И каков результат этой катхи? То, что невежество рассеивается. And then, at first, Shraddha will manifest, then after Bhava, and finally Prema will manifest. И появится сначала Шрадха, потом Бхава, а потом Према. Yes. But the speaker should be Satam. Satam means a pure devotee. Но условие таково, что рассказчик должен быть сатам, то есть чистым преданным. Yes. And we should not accept any ordinary person as being a Mahabhagavat. И мы не должны обычных людей принимать за Махабхагават. Yes. We should be able to discriminate who is Madhyamadhikari and who is Uttamadhikari. Мы должны различать, кто является Уттамадхикари, кто Мадхьямадхикари. Yes. And who is actually Kanishadhikari also. И также, кто является Канишнадхикари. By practicing Shuddha Bhakti, we must become Madhyamadhikari. And then we can understand who is Kanishta and who is Uttama. Практикуя Уттама Бхакти, мы должны стать Мадхьямадхикари, тогда мы сможем понять, кто Каништха, кто Уттама. If we do not give proper respect to Mahabhagavat and we consider Kanishta to be Mahabhagavat, then this is offense to Mahabhagavat. Если мы не выражаем должного почтения Махабхагавати, а Каништу считаем Махабхагаватой, то это является оскорблением Махабхагаваты. Yes. Because the Mahabhagavat, he will keep his Swarupa completely hidden. He's not revealing to anyone. Потому что Махабхагаваты, они скрывают свою сварупу, они не открывают ее всем и каждому. For example, Srila Vangshadas Babaji Maharaj, although he was Mahabhagavat, but sometimes he was making a show of smoking ganja. Например, Шрила Вамшидас Бабаджи, он не раскрывал природу Махабхагаваты, иногда он делал вид, что курит ганджу. And sometimes he would put some fish bones around his kutir, so the people would think that he's eating fish. А иногда он разбрасывал рыбные кости вокруг своей хижины, чтобы люди думали, что он ест рыбу. And because he thought that if the materialistic people, they would become far away from him, then he could chant peacefully Krishna's name and remember Krishna's pastimes. Он считал, что если материалистичные люди будут держаться подальше от него, то он сможет спокойно повторять святое имя. Yes. Whatever the bona fide Guru does, this is only to please Krishna, Guru and Vaishnavas. Все, что делает истинный гуру, предназначено для того, чтобы удовлетворить Кришну, Гуру и Вайшнавов. Bona fide Guru does not have any worldly desires. И у истинного гуру нет никаких мирских желаний. Yes. And we just should follow his example, how to engage body, mind, words, heart, and mood in the pleasure of Krishna, for the pleasure of Krishna. И мы должны следовать его примеру того, как занять свои чувства, ум и тело в служении Кришне. Yes. In Bhagavad Gita 9:27, Krishna is saying to Arjuna, Yat karos yajasnasi yajohosh dadasiyat, yat tapasasi kunteya tat kurushamadarapanam. He's saying, oh son of Kunti, whatever activity you do, whatever you eat, whatever you offer,
or give away, and whatever austerities you perform, you offer to me. Бхагавад-гите, 9 глава, 27 стих. Кришна говорит Арджуне: «О сын Кунти, все, что ты делаешь, все, что предлагаешь, какую бы аскезу ты ни совершал, делай это все как подношение мне». Yeah. So in the same way, we should follow these instructions of Krishna in our life. And then all activities we perform, it should be done out of love for Krishna and his dear associate Gurudev. И мы тоже должны следовать этому наставлению Кришны в своей жизни. Все, что мы делаем, мы должны делать для удовольствия Кришны и его дорогого преданного Гурудева. In this way, our heart will become purified and Krishna Prem will manifest there. Тогда сердце очистится, и Кришна Према проявится там. So this is the secret behind Guṇḍicā Mandir Marjan. Таковы секреты, которые скрывает Гундича Марджана Лила. So this is the end of the 6th chapter, and we stop here. На этом заканчивается 6 глава, мы на этом остановимся и продолжим в следующий раз. Yes. Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah.